ගරු කතානායකතුමනි ස්තුතියි. මා ඉස්සෙල්ලාම සමාව ඉල්ලන්න ඕන ගැලරියේ ඉන්න ළමයින්ගෙන්. පාර්ලිමේන්තු හැසිරෙන්නේ මේ විදිහට නෙමෙයි. මේක හැමදාම වෙනවා. නමුත් ඔබලා වැඩිහිටියෝ වෙච්ච දවසට තේරුම් ගන්න ඕනේ ඔය විපක්ෂී අංකල්ලා දිහා බලලා කවදාවත් ඒ විදිහට නම් වැඩිහිටියෝ වෙන්න එපා. ඒක හරි අපරාධයක්. ගරු කතානායකතුමනි අද දින තිබෙන ගැසට් පත්‍ර ඉදිරිපත් කිරීමට පෙර පැහැදිලි කරනවා නම් පසුබිම අපේ රටේ නීතියක් තිබුණේ නැහැ විදේශ නඩු තීන්දුව අන්‍යෝන්‍යව පිළිගැනීමට ලියාපදිංචි කිරීමට හෝ බලාත්මක කිරීම සම්බන්ධයෙන්. ඉන් පසුව 2024 වසරේ අංක 49 දරන විදේශ නඩු තීන්දුව අන්‍යෝන්‍යව පිළිගැනීම ලියාපදිංචි කිරීම සහ බලාත්මක කිරීමද පනතක් පාර්ලිමේන්තුවෙන් සම්මත වුණා. එහෙත් ඒ සම්මත වූ පනත නිසලෙස ක්‍රියාවට නැගුණේ නැහැ. මක් නිසාද ගැසට් පත්‍රයේ පළ කරන්නට ඕන කොයි රටවල් වල කොයි අධිකරණ වලින් එනේවාද මේ රටේ අන්‍යෝන්‍යව පිළිගැනිය යුත්තේ ලියාපදිංචි කළ යුත්තේ කියන කරුණ මත අද පනත ගැන විවාදයක් නැතත් මෙම ගැසට් පත්‍රයේ අඩංගු කරුණු අවබෝධ කර ගැනීම සඳහා ඉතා සංක්ෂිප්තව සඳහන් කළොත් මෙම පනත අදාළ වෙනවා යම් විදේශ රටක දුන්නු අවසානාත්මක නඩු තීන්දුවක් මෙහි අධිකරණ හරහා බලාත්මක කරන්න. හැබැයි මේක පැහැදිලිවම මෙම මොන ආකාරයේ නඩුද විදේශයන්හි දුන් නියෝගයන්ද මෙම රටේ ලියාපදිංචි කළ බලාත්මක කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව සඳහන් වෙන්නේ වගන්තිය 2 සහ 3. ඒ 3 වගන්ති රාශියක් තිබෙනවා. අනුවගන්ති ඒ සියල්ලම සමස්තයක් වශයෙන් ගත් කල පේනවා ණයගැතියන් සහ ණය හිමියන් අතර විදේශ රටකදී දීපු ආරවුල් ඒ අදාළ කොන්දේසි සැපිරෙනවා නම් ඒවා මෙහි අධිකරණයක බලාත්මක කරන්න පුළුවන් කියන කාරණාව. අනිත් එක තමයි මේක අපිට වඩාත්ම පහසු වෙන්නේ ගොඩාක් අපේ නීති මහතුරුන් සහ මහත්මීන් අපිට නිතරම කියපු කාරණාවක් තමයි විදේශ රටක දෙන ඩිවෝස් ඕඩර් එක වෙන දික්කසාද වෙන්වීම සම්බන්ධයෙන් මේ බලාත්මක වීම. ඉතින් එම වර්ගයේ නඩු දෙකටම විදේශ රටක යම් තීන්දුවක් දීලා තියෙනවා නම් අවසානාත්මක එකක් ඒක මේ රටේ බලාත්මක කරන්න පුළුවන්. ඒක පාර්ශවයන්ටත් පහසුවක් වියදම් අඩුවීමක්. හොඳයි නැවත ලංකාවේ නඩුව අහන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති නිසා. නමුත් ඒකට සපුරන්න ඕන කොන්දේසි රාශියක් තිබෙනවා ඒ පනතේ. මම ඒවා සියල්ලම කියන්නේ නැහැ. නමුත් ඒක තමයි මූලික හරය වුණේ. ඒ වගේම කීප දෙනෙක් අපෙන් ප්‍රශ්න කළා වෙනත් රටවල දෙන දණ්ඩ නියමයන් ගැන. ඒවා මේකට අදාළ වෙන්නේ නැහැ. මොකද හේතුව 3.2 උපවගන්තිය කියනවා මෙහෙම. විදේශීය රටක අධිකරණයක නඩු තීන්දුවක් යටතේ ගෙවිය යුතු යම් බදු අය කිරීම දඩමුදල් හෝ වෙනත් දණ්ඩන සම්බන්ධයෙන් මේ පනතේ විධිවිධාන අදාළ නොවිය යුතුයි. ඒ කියන්නේ දණ්ඩන අපරාධ නඩු වෙනත් බදු නඩු සියල්ල අදාළ වෙන්නේ නැහැ. පැහැදිලිවම මේ ණයගැතියන් සහ ණය හිමියන් අතර ආරවුල් සහ දික්කසාද නඩු වලට සීමා වෙලා තිබෙනවා. ඒ වගේම පනතේ අනිත් තැන් වලින් කියා දීලා තියෙන එක ලංකාවේ බලාත්මක කරන්නේ කොහොමද කියලා. නමුත් ගැටලුව උනේ අදාළ ගැසට් පත්‍රයක් පළ වුණේ නැහැ රටවල් ටික නම් කරලා. ඒ නිසා මේ පනත ක්‍රියාවට නැගුණේ නැහැ. ඒ අනුව ගරු කතානායකතුමනි මේක බලාත්මක කරගන්න අමාත්‍යවරයාගේ මට ඇති බලතල අනුව ගැසට් පත්‍රයක් පබ්ලිෂ් කරා. ඒ පබ්ලිෂ් කරපු ගැසට් පත්‍රය අද රෙගුලාසියක් වශයෙන් අනුමත කර ගැනීම සඳහා තමයි මෙම විවාදය පවත්වන්නේ. එතකොට මේන් සෑහෙන ප්‍රශ්න ප්‍රමාණයක් ඒ විෂය සම්බන්ධයෙන් වෙනස් කර ගන්නට පුළුවනි. ඒ පැහැදිලි කරනවා 2024 අංක 49 දරන විදේශ නඩු තීන්දුව අන්‍යෝන්‍යව පිළිගැනීම ලියාපදිංචි කිරීම සහ බලාත්මක කිරීම පිළිබඳ පනතේ දෙවන වගන්තියේ එකවන උපවගන්තියේ මාධ්‍ය පැවැති බලතල ප්‍රකාරව අධිකරණ සහ ජාතික ඒකාබද්ධ අමාත්‍ය වන මා විසින් එකී පනතේ පළවෙනි කොටසේ විධිවිධාන මෙහි උපලේඛනයේ නිශ්චිතව සඳහන් කර ඇති විදේශීය රටවල අධිකරණ නඩු තීන්දුව සම්බන්ධයෙන් අදාළ විදිහේ අවිප්‍රකාශ කරලා තිබෙනවා. මේදී රටවල් 54ක් ගැසට් කරලා තිබෙනවා. මෙම රටවල් සංඛ්‍යාව මෙම රටවල් අපි විදේශ අමාත්‍යයන් සමග සාකච්ඡා කරලා රට සමාන රටවල් 53ක් විදේශ අමාත්‍යයන් සමග සාකච්ඡා කරලා අපේ නීතිපද්ධතිය අන්‍යෝන්‍යව පිළිගන්නා වූ නීතිපද්ධතිය ඇති රටවල් 53කින් මේක සමන්විතයි. ඒ අනුව
මා කියන්න යන්නේ නැහැ. නමුත් ඒ අනුව මේ ගැසට් පත්‍රයෙන් ඒ ප්‍රශ්නය විසඳීම සිද්ධ වෙනවා. මා විශ්වාස කරනවා මේ සම්බන්ධයෙන් ගැටලුවකින් තොරව අද දිනේදී සම්මත කරගන්න හැකි වෙයි කියලා. මා ඒ වගේම පොඩ්ඩක් කතා කරන්න යෙදෙනවා මේ අපි අපේ දේශපාලන සංස්කෘතිය වෙනස් කරන්නට උත්සාහ කළද කොච්චර උත්සාහ කළද තවම ඒ සංස්කෘතිය යම් යම් තැන්වල හිර වෙලා වෙනස් වෙනවා. මාධ්‍යවලත් වැඩි වෙනසක් නැහැ. අපි භාෂා නිදහස මාධ්‍ය නිදහසට ගරු කරනවා. සමහරු අසත්‍ය ප්‍රවෘත්ති මවනවා. තව සමහරු හරි ප්‍රවෘත්ති ගන්නවා. හරි තොරතුරු අරගෙන වැරදි ඉදිරිපත් කිරීම කළා ජනතාව නොමග යවන සුළු ආකාරයේ දේවල් වෙනවා. Let me continue in English, my Lord the Speaker, for the reason that on Sunday, last Sunday, there was a paper article in a reputed Sunday paper. Now, as you are aware, that we on a policy basis did say that we will take steps to abolish the pension of parliamentarians who has just served 5 years. And also we said we will attend to the President's Entitlement Act to take away the privileges which we thought was immoral for ex-president to have. For that purpose, we have been working on the subject for a while. However, on this last Monday, we presented those two acts to be repealed with a repeal act, and that proposal was accepted by the cabinet. So accordingly, I am in the process of taking the next steps to bring those two laws, repealing the President's Entitlement Act and the Parliamentary Pensions Act, in the near future after the due course of things have been followed. But what happened, my Lord Speaker, Honourable Speaker, is that a particular newspaper, after a RTI request, has obtained information of the action plan of the Ministry of Justice and made a headline news that the government has reversed its policy, not in those words, of President's Entitlement Act. So that was a front page news, continued halfway through. That particular news in that Sunday paper, partly true, partly not processing the information they have. It is pointless being a journalist if you are unable to process the information you have. True, this is what happened. They have obtained, now there was an action plan at the beginning of this year. Presidential Secretariat informed us on the policy document 58 activities and for us to prepare the subjects. Accordingly, we did prepare, but there were certain subjects which are not within the purview of the line ministry. One of them was subject 17 and 18. Now subject 17 in that plan was to do about amending the parliamentary electoral system, and 18 was about abolishing of president's pensions and special privileges given to retired presidents. Now this particular two subjects were not within our line ministry. So accordingly we informed the Presidential Secretariat that those be deleted from our action plan because they technically belong elsewhere, i.e. with the President. So then the following few days later, we got a reply from the President's Secretariat deleting those two proposals. The fact that the proposals have been deleted from a ministry's action plan, equating that as a reversal of policy by a government, is either written by someone who does not know how to process the information or someone who is trying to mislead the public. And the public was misled because we were spoken to by many of our supporters and citizens saying, this is what happened, what are you guys doing? So what I am saying to those authors, I will fall short of calling it fake news. I won't call it fake news. But either they were unable to process the information they had to come out with the right news because they did not know the procedure, or they had some other ulterior motives. But either way, that is what happened. So according to section 44 of the Constitution, the President can assign any subject to any minister that is with him. So the fact that they were not in the program does not mean that we were reversing, because that was the message that newspaper was giving, either deliberate or by
or by accident, I do not know. But if it is by accident, it's a serious problem. Because unlike social media and other YouTube platforms, traditional journalism must be more careful with the information they give the public, especially when the paper has a reputation. But I will not find fault with that paper, but just remind them it's not enough getting the information. You must process your information and come out with the correct thing, which I believe they fail to do. And accordingly, now the fact that we have passed it in the Parliament should put a rest to that speculation. Because, not in the Parliament, sorry, the Cabinet. So therefore, I thought I should explain that, your Honourable, my Lord the Speaker. Further, the same paper is carrying in their other news, which I will not talk about, a particular assault on a particular political party. They have already named the party and the member, but I'm still looking for the information. My Lord Speaker, it is very important at this juncture, the local councils have been clearly and decisively being won, including the Colombo CMC, by the National People's Power, the government. People have spoken and they are giving the government a chance to carry out their mandate. And that step is being taken. We need opposition. Why? To criticize wrong decisions of the government, to give a good input as an opposition. That we welcome. But quite unfortunately, what do we see in this Parliament? This opposition is not being responsible, except for a few members on very rare occasions. We have a session. In the morning, a shouting match, a deliberately prepared shouting match. Thereafter, none of them are in the Parliament. Now only a few are here. I can count, less than 5. But in the morning, it was full with the opposition MPs. Because their intention in the morning is to come, make sensational remarks which are baseless, and get a voice clip out on their YouTube channels and their Facebooks. This is not how a responsible opposition should do things. I respect those few opposition members who are still seated here for this debate. Others are not here. I can count 1, 2, 3, 4, 5, 6 and 7 out of 59, my Lord Speaker. This is how they take this one. Or 10. No, we have more than that. So you are in here now, sir? So I'm not attacking you in any way. Right? Right. My Lord Speaker, so therefore, my request is that this House should be a place of proper debate, extending courtesies. Garu Kathanayakatumani, එම කරුණු එසේ සඳහන් කරමින් මම ඉල්ලා හිටනවා විපක්ෂයේ සියලු මන්ත්‍රීතුමන් සාපෙන් මේ ඉතා හොඳ රෙගුලාසියක් මේ හරහා අන්‍යෝන්‍ය තීන්දුව බලාත්මක කිරීම නිසා මේ රටේ ගැටලු රාශියක් ඒ ශේෂ්ත්‍ර දාලා විසඳා ගැනීම රැකෙනවා. You're watching the Lifetraveler channel.